tonight's win, it felt like it was a kind of an emotional one. Like you looked like you were having a lot of fun out there on the court. It felt like kind of bigger than just any other regular win. Would you agree with that, or was this just another win? I mean, I think we didn't like the way we played the first half. Coach got on this, and some of the players suppressed it, the way they felt about it. And, I just think as a team we didn't like the way we played and came back with a little more pump, a little more energy, and stick to the game plan and made plays when we counted. So that's good on my rebound. So that was good. That was a good win for us. I think just obviously with coach getting ejected and AG getting there. I just think it just gave a different vibe. And guys wanted to give a coach, wanted to obviously Kyle not playing. Just everyone just had extra energy, just ready to make plays. And you mentioned kind of Nick getting ejected. Like after that happened, like you guys only gave up 19 points. So what changed for you guys defensively to let you kind of put the clamps down on them like that? I mean, I just think that from the half just came in, with a little bit more readiness. Again, they scored a little bit out. I think that our focus was different, and a lot more energy just on the bench. All the coaches, just like was a different something that we need. I just feel like sometimes it kind of feels like it's always on the players to bring the energy. But I feel like it's on all of us, the players, the coaching staff, the players on the bench. Like we all got to bring it. When there's no fans, there's nobody there. It's just us. We got to be able to be together. Thanks a lot, Pascal. Thanks, Stephen. Next question will go to Aaron Rose. Hey, Pascal. Congrats on a big night. I'm wondering what it does for you guys seeing Nick get teed up and get thrown out of the game. Does it mean something to you that he's for you guys? Wait. Sorry, Aaron, you cut out a bit there, Aaron. Can you just repeat the question? Oh, yeah, sorry. What does it mean to you guys seeing Nick, get ejected or get teed up? He's sticking up for you? Does it mean anything for you guys? I mean, obviously, you always want coach to be on your side and fighting out there for you. But I mean, it's tough. It's tough out there because it always feels like everything we say, we get text. So I think we gotta just kind of lay off the reps together as a group and just go out there and fight every single night. I mean, sometimes it feels like everything we say is something going on, but you just gotta forget about that. And then obviously, coach gets ejected like that. I think it gives a little bit of boost. You just want to play for him and stuff, and make sure that we go out there and fight to win. And I wanted to ask you about your 3-point shooting. Haven't had a game quite like this in a little while. Anything feel different, or just shots were falling? Yeah, it's been a while. Looking at it right now, like I don't know who that is. It's somebody else. But no, I feel good, man. Finally making some shots. It's about time. I just want to continue working on those things every day. Just have the confidence in taking those shots. See them go in. I think that's the biggest thing. Having that confidence, continue to take whatever the defense give you, and again, when it goes in, it always feels good. Sure. Thanks. Thanks, Aaron. We'll do a couple questions in French to end it. We'll start with Mike from L'Express. Bonsoir Pascal, félicitations pour ce très gros match. Je voulais te demander, un peu comme ça a été demandé en anglais, l'expulsion de Nick Nurse, est-ce que c'était l'étincelle dont vous aviez besoin? Vous étiez beaucoup mieux après son expulsion? Oui, je pense que depuis la mi-temps, on a tous parlé en équipe. On n'était pas vraiment content de notre prestation. Donc, pour nous, c'était de venir en deuxième mi-temps et jouer plus dur, avoir plus d'énergie. Je pense que le projet c'était un petit plus. Et quelle était la clé pour un peu changer votre défense sur JV, qui a vraiment dominé en première mi-temps, et ensuite vous avez vraiment réussi à vous adapter? Ouais, JV, c'est dur. C'est dur. J'ai l'impression qu'il est sur tous les rebonds. Et bon, je pense que ça, c'est un effort collectif. En fait. Être là, c'est le bousculer,
avoir des tirs et faire tout ce qu'on peut faire pour qu'il tente par le rebond. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On s'est battus tous en équipe et essayer de pousser un peu. Et une dernière rapidement. Aaron Rose l'a posé en anglais aussi. Ton tir à 3 points ce soir, c'est revenu. À quel point c'est important pour toi, surtout pour la confiance? Et est-ce que tu l'as annoncé, celui avec la planche? Ah, je ne l'ai pas annoncé, mais bon, je prends tout ce que je peux prendre à ce niveau-là. Et après, tous les 3 points que j'ai ratés au début, donc j'ai l'impression que je mérite ça. Donc, moi, je vais les prendre. Et puis, bon, pour moi, c'est juste continuer à avoir cette confiance et juste les prendre. Hein. Et donc, parfois, ça rentre, parfois, ça ne rentre pas. Mais bien sûr que ça fait plaisir de les voir. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Thanks, Mike. We'll end with Cedric this evening. Bonsoir, Pascal. Pascal, on arrive quasiment au tiers de la saison. L'équipe enfin arrive à un bilan à peu près de 50%. Qu'est-ce que tu penses qui manque à l'équipe pour que vous arriviez un peu plus au standard des années précédentes pour avoir un bilan un peu plus dominant? Oh, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qu'on pouvait gagner, qu'on n'a pas gagné. Et puis, bon, je pense que collectivement, on va avoir des périodes où on ne se reconnaît pas en défense, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un effort collectif. Je pense que c'est à nous tous, être ensemble, communiquer. Et bon, si tu regardes certains matchs qu'on gagne, qu'on a perdu, c'est un différent record. Donc, ouais, je suis là avec les gars, ils sont en équipe, et puis ce qu'on peut faire pour gagner tous les soirs. Donc, c'est notre focus. Et puis, dernière question, au plan personnel, on voit tu te sens beaucoup plus en confiance dans la manière dont tu gères le ballon. Il y a quand même beaucoup moins d'hésitation. Est-ce que c'est un travail plus personnel qui a été fait avec la vidéo ou c'est vraiment les consignes de coach qui font que tu reviens à un niveau vraiment, vraiment du All-Star qu'on a vu au cours des dernières saisons? Bon, je pense que pour moi, c'est le sens que tu travailles. C'est le travail pour moi. J'essaye tous les jours de travailler, je regarde des films, je fais ce que je peux pour pouvoir améliorer. Et, bon, je pense que je passe des périodes difficiles parfois, ça arrive. Donc, ne pas baisser la tête, rien de ça. Donc, c'est juste continuer à aller de l'avant. Et bon, si tu fais des erreurs, tu fais des erreurs. Mais je pense que juste avoir cette confiance en toi-là et juste s'amuser et jouer au basket. Parfait, en tout cas, ouais, félicitations vraiment pour le game, Pascal.